Ну что, здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Lazy Fox, и мы сегодня смотрим трансляцию Electronic Arts на Gamescom 2017. Нам начинают трансляцию с красивого ролика предстоящих тайтлов. Need for Speed, FIFA. Девять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. PlayStation. EA Sports. Сделано на движке Frostbite. Это трейлер FIFA 18. Here we go. Леди и джентльмены. Ну, трейлер, я скажу вам, стильно выглядит. Такой быстрый прям. FIFA 18. Или FIFA. На сцену выходит Патрик Сёдерленд. Всем здравствуйте, и это FIFA 18. И на этой неделе можно, если вы находитесь на Gamescom, можете поиграть. 10,000 square meters and nearly 400 game stations ready for hands-on. Думаю, можно его сделать погромче. The next hour should be fun, actually a lot of fun. At EA, I am fortunate to lead all of our development teams. That means 6,000 game makers stretching across all platforms and all kinds of games. These are the teams like EA Vancouver who bring you Он сейчас рассказывает про Gamescom, предстоящие мероприятия, что будут на этой неделе показывать. Ну, перечисляет студии Electronic Arts, которые работают над Need for Speed'ами, Star Wars, Battlefield'ами. That's why we started off today with a look at FIFA 18 and our brand new animation system. It's why we put risk versus reward gameplay at the heart of Need for Speed Payback. And of course, Revolution is машину туда привезли. We actually got 15 Там minutes компьютеры стоят с Need for Speed'ом Payback. the state of art in games today. Massive new experiences. Sports like you've never seen it before. New IP, beautifully crafted. Новый IP, он говорит. Похоже, что-то могут анонсировать новенького. Но посмотрим. Experiences optimized for competition to give you a chance to be the next FIFA or Madden or Battlefield star. This is why I love my job, and this is why we come to Gamescom, because it's always about Да, там стоит Nissan R34 GTR. Let's get things started, and why not start with something epic? Star Wars Space Battles. We heard Star Wars from our Battlefront players 2. space battles in Star Wars Battlefront 2.
Нам покажут битвы в космосе, которых не было в первом Battlefront. It's only a part of Star Wars Battlefront 2, but I'm telling you, these battles are so intense, they're almost like their own game. Built by the vehicle masters at Criterion in partnership with DICE and Motive, let's take a look at Starfighter Assault in Star Wars Battlefront 2. Have a great show. И сейчас нам покажут битвы в космосе из Star Wars Battlefront 2. Сделано на движке игры, на Frostbite. DICE, Motive и Criterion Games представляют. Звезда смерти. Ну вот, вам геймплей показывают. Выглядит красиво. Даже очень. Дарт Мол. Star Wars Battlefront 2. Wow, isn't that trailer absolutely amazing? Да, трейлер действительно крутой. Трейлер see the Millennium Falcon, TIE Fighters, Darth Maul, even Yoda. This is what we've been waiting for. Да, все легендарные герои будут доступны в этой игре. Йода, Дарт Мол. Your reaction is exactly what we were going for when building the new Starfighter Assault. So Rob, we're here in Cologne for Gamescom 2017. What have you guys brought to show us? Well, we've got 4 things. The first gameplay reveal of Starfighter Assault above the original trilogy, Planet of Fondor. All new. Наверное, потом сейчас будет еще Hero ship vehicles from геймплей именно eras of Star Wars and objective-based между gameplay. людьми нам, наверное, покажут. Потому что это был трейлер. In objective-based gameplay. I can't wait to see it all here in the gameplay reveal of Starfighter Assault. This is going to be a 24-player match featuring some of the top Star Wars Battlefront 24 игрока будут играть на одной карте в космосе. We actually got to go down to Criterion Studios and get to record this. И Criterion Games помогали им с физикой поведения всех космолетов. Ну и сейчас нам будут показывать геймплей. И напоминают нам, что это еще пре-альфа-билд. Так что не все еще доделано. Играют они на PlayStation 4. Не знаю, Pro или обычная версия. Но выглядит очень красиво. Вот Electronic Arts, они подготовились вообще к трансляции, несмотря. Xbox вчера какую-то хрень несли, а здесь неплохо уже начинают, геймплей показывают, и трейлер геймплейный. Очень хорошо. Различные вот классы X-вингов. You can see here, like you were saying, it is a tank. It does a lot of damage. One of my favorite abilities that it has is the multi. Да, если вы тоже любите Звездные войны, то поставьте плюсик в чат. Почему бы нет? Look at it just tearing through these X-wings, these A-wings. It's just getting the job done. Now here's another ship that we've seen before in Battlefront, but it's been reworked. It's a little different. This is the A-wing, and it falls within the Interceptor class. Если что, это мультиплеер. Выглядит это клево. It wasn't agile enough, though, unfortunately, getting taken out. It's a bit of a glass cannon. It is most definitely a glass cannon. We have the Y-wing, which is То есть the у него есть тяжелые ракеты, которые может он подрывать. A little different from the TIE bomber that's right on its tail. I don't even think he knows he's there. He's attacking for the rebels. It's a Y-wing. He's doing a bombing run, but no more.
Now, Rob, we've seen a lot of ships flying around. А еще до сих пор они не показывали одиночную кампанию Star Wars в Battlefront 2. Ну, наверное, она не очень длинная. И, видимо, какие-то будут интересные ситуации, и нам не хотят их показывать, чтобы мы сами поиграли. There is Narwhal David. No, he was in the Y-wing. And he just got rammed by a TIE bomber. Sorry, Dave. That's not cool. Но они подготовились, Now the rebels are definitely doing a lot of work right now. They are melting through those Imperial light cruisers. Those, as you can see, X-wing, like you said before, it's there to take out those objectives, and the X-wing is just melting through it. 15% left on this first phase. It looks like this Imperial light cruiser is definitely going to go down. У одних задача уничтожить корабль, а других защитить. И Now, Y-wing, you said, was there to take care of the objectives. He's doing this bombing run. He's definitely у тех, кому нужно его атаковать, они побеждают. Second one down. That's 2-2. Yeah, they did their jobs there. Все, корабль уничтожен. Rob, how does the second phase work in Starfighter Assault over Fondor? The rebels need to get into this tunnel and blow up all 4 shield projectors that are still protecting the dock. Okay, so, ooh, ouch. Ну и теперь нужно уничтожить последних противников, которые еще остались. We haven't really mentioned the hero ships, and here's our first sight at Darth Maul's Scimitar. What is so unique about this Sith Lord ship? Well, there's a reason you haven't seen him very much. Because he's invisible. He's a stealth ship. I see, okay. And now here's another hero ship, Poe Dameron's Так, теперь новая задача. Rob, what's so special about this X-Wing? What makes it so different? Well, it's black. Нужно уничтожить. I got that part. What's different about it? Well, Poe's a natural leader, so he's got Вот an это area of effect корабль-базу. around him. Now we also saw another hero ship. We'll be able to jump back into that. That is the Millennium Falcon, piloted by Han Solo and Chewbacca. Now here is another iconic ship in the Star Wars universe. Boba Fett's Slave Боба Фетт One. вылетел. What do we have Кто-то to watch out выбрал. for with this bounty hunter ship? Pretty much everything. Героя. Slave One. He's got concussion missiles, he's got ion cannons, and a seismic charge. Seismic charge. What's so dangerous about a seismic charge, Rob? Well, in this closed environment, it's going to get a lot of kills. So it does a big old area effect burst. Hopefully we'll... That's it. That's the the big noise. old boom. That was it. So he's definitely doing his job. He's using that. Также происходит еще сражение внутри самого корабля. Attack those shield generators. Now here we see Jack Frags piloting Darth Maul's Scimitar. He is just tearing everyone apart. Можно вот играть от первого лица. Он использует способность невидим. Потому что это какой-то герой. Destroying those rebel scum, but you have to watch out for Star Wars Battlefront updates. Who's in the Y-wing, taking him out, and he does. Takes out нам тем временем показывают сражение внутри этого корабля, планеты такой, базы. Идет преследование. Показывают игроков, кто кем играет. Нет, выглядит очень динамично и красиво. Я буду в это играть. Ну и, конечно же, будем это все стримить и играть со зрителями нашего канала. Да, если кто только что присоединился или смотрит записи на YouTube или на Twitch, то добро пожаловать. У нас сегодня трансляция Gamescom 2017, конференции Electronic Arts. И сейчас нам показывают Star Wars Battlefront 2, бои в космосе. Now we're getting a better look at Han Solo's Millennium Falcon. You see he's got some really cool abilities at his disposal as well. But we got Battlefield France doing what seems to be the last and final strafing run on the shield projectors. He does end up taking them out, taking the rebels to the third and final phase. Нужно уничтожить опять последних противников, участников сражения. 14, 13, 12. Это идет отсчет
до конца матча. Нам показывают геймплей за, можно так сказать, Хан Соло, за его корабль. They've got about a 30-second window to do as much damage as they can. And then the couplings will then come back down. That's right. All right. Well, Battlefront updates again, just doing immense work with the Millennium Falcon, but we've got to watch out. So теперь нужно TIE bombers защищать that look like позиции. they found prey. They smell blood in the У water. одной команды А, другой нужно уничтожить. I don't want to give Battlefront updates. I want to tell him the odds, but he's got to watch out right here. He is a tank, but two Мне bombers кажется, on этот him, режим I'm not будет so sure. действительно That's about 10 популярен. rockets. I mean, I'm not the best at math, but I think that's 10 rockets that he has to watch out for. Так, нам что-то TIE bombers сверху staying on показывали. his Возможно, rear там of the уже Millennium Falcon. They keep начинает on getting those что-то locks, multiple missiles going after him. разрушаться. I don't think he's going to be able to make it. He's evading pretty well so He's doing far. a great job, but unfortunately, no, the Millennium Falcon is taken out of the fight. But Narwhal Dave is right behind those enemy TIE bombers, trying to take them out. He is an ace pilot. Looks like he's doing a lot of work right now. Да. As you see, he's using those dual proton torpedoes, taking out the first TIE bomber. He's getting a little bit of damage, using that astromech to repair the X-Wing, and then the weapon overcharge, where he's able to fire all of those lasers at the same time. 4 at the same time. Yeah, and unfortunately, he was trying to go after Slave One, but wasn't able to do it. Так, тут кто-то продолжает за Хан Соло. The rebels are doing a lot of damage to the reactor. Я так понимаю, это re-enabled. And it looks like the rebels корабль. and try to get those couplings off of the. They'll get another chance. They will get another chance. Этих штурмовиков, не повстанцев. That Millennium Falcon is doing a lot of work. Now, this is something we haven't really seen yet. Rob is Поэтому и those Хан Corvettes Соло that и have been kind of атакует. floating around, doing some damage to the Empire. Let's talk a little bit about those. Well, I think that was the problem. The Empire didn't see them in Phase 1, and now they're in Phase 3, and it could be a lot of trouble for So them. these Corvettes are AI-controlled ships, and they are able to help the rebels push Нужно through the different уничтожить phases. That's right. корабль. They'll creep through the levels, doing damage to starfighters and objectives. You know, we're back on board with Narwhal Dave. Да, тем временем уже конференция Electronic Arts идет 16 минут. И минут 10 нам показывают геймплей Star Wars Battlefront 2. Это не может быть замечательно. Не успел он разрушить. Победа! Еще и катсцену нам в конце показывают. Это Star Wars Battlefront 2, если вы еще не забыли. They completed all 3 objectives and won this match above Fondor. Starfighter Assault is just a part of Star Wars Battlefront 2. There's a whole new Да, действительно выглядит co-op and of course multiplayer with клёво. iconic heroes from across all 3. Главное, чтобы стабильно Follow работало. the Star Wars social channels for exclusive looks at new starfighters and more awesome space combat footage. Rob, also thanks to you for being here with me on the desk, and also a big thanks to your crew over at Criterion for bringing in this amazing mode. Ну, тем более, тут 3 студии занимается, одна сюжетной составляющей, другая мультиплеером, а третья помогает им с физической моделью. Это мы такой. Так, реклама BMW идет у нас. BMW M5 новая, еще ее не представляли официально. Это новая BMW M5. И она будет в Need for Speed Payback, так что плавно переходим к Need for Speed. Как вы относитесь к BMW? Мне лично нравится BMW. Клевые машины. What's special with this brand new BMW M5? We have for the first time in an M5 the ability to change between 2-wheel drive and 4-wheel drive. You can really have some Они fun with it. гоняют. В дрифт ее заносят. So all this drifting around corners is Новая super BMW cool, 5 but as the серии name Need for Speed implies, it's all выглядит about going отлично, super а fast. М5 так вообще шикарно. Well, under the hood I have a V8 engine which takes you from 0 to 60 miles per hour in less than 3.5 seconds. А вот и полиция.
тоже на BMW. Потому что мы находимся в Кёльне, точнее они, а там полиция преимущественно BMW. Бочки взрываются. Нет, крутая реклама. Опа. Need for Speed Payback. Did I convince you? We should talk about that when we get out of here. О! На сцене прям появляется этот ящик. Очень эффектно, очень. Я думаю, кто там смотрит, ну это потрясающе просто. Electronic Arts реально молодцы. Вот она, BMW M5 в этом красивом цвете. Очень эффектное появление. Not bad, друзья. Я думаю, кто находится в зале, это очень круто смотреть. Well, Bruno, so that's one thing on the bucket list. That was a real Need for Speed moment you delivered right there. Профессиональный гонщик BMW и продюсер Need for Speed Payback. Сейчас они нам расскажут и покажут геймплей. Да, достойно аплодисментов. Well, I'm really excited. The world finally gets to see our all-new BMW M5. Believe me, this car is a game changer when it comes to driving dynamics. For sure, this is one of the most. Наверное, геймплей покажем, как мы будем на это BMW гонять. We are super proud to present the BMW M5 in style. BMW has never in our company's history globally revealed a car through a video game until now. Well, we're obviously thrilled to be part of that BMW history. And while this car won't be available until next year, да, нам говорят, что в Most Wanted это было клево смотреть. And dedication of your fans have made Need for Speed one of the biggest and most passionate driving communities in the world. О, Алексей! Здравствуйте, Алексей! Наш модератор. Только не ругайся. Матом. Все-таки это некрасиво. Thanks for having me. It was an amazing experience. Thanks a lot. Ну и сейчас нам будут поподробнее рассказывать. Вот показывают, как машина выглядит в игре. Да, мы смотрим трансляцию EA на Gamescom 2017. И нам сейчас рассказывают про Need for Speed Payback. Там нормально все, Лёш, с картинкой, со звуком? Слышно ли меня и трансляцию? О, будут ограбления, вертолеты. Нормально. Спасибо за фидбэк. На BMW от полиции гоняем. Сейчас нам покажут геймплей. Need for Speed Payback будет доступен уже в этом году.
Так, мы на BMW M5 на новый. Сейчас будет полицейская погоня. Ну это же не круто. Мне кажется, будет весело. Идет у нас тут заезд, шипы. Его еще и протаранили. Так, более высокий класс полиции. На Шевроле Корвет. Вертолеты, дофига копов. Красиво. Это полицейский бронированный автозак. Need for Speed Payback будет доступен уже 10 ноября. Не, это Корвет. Ну и переходим к Симсу. Какое-то новое DLC для 4-й части. Need for Speed Payback я тоже буду, конечно же, стримить. Мы все новинки будем стримить. Так что приходите. Возможно, Need for Speed Payback нам покажут отдельно какие-нибудь издания на YouTube. Геймплей. Сейчас нам Линдси Пирсон расскажет про новое обновление для Sims 4. Ну, на мой взгляд, игра как бы, ну, такая, не очень интересная. Но кому-то определенно нравится играть. Поэтому не будем критиковать. Так что давайте посмотрим, что нам тут предложит. Типичный игрок Sims. Ну да. Поэтому она и креативный продюсер Sims 4. Что там с телефонами какой-то будет? Ну да, для девушек. Хотя я во второй Sims немного играл. И в третий, в принципе. Да и что я говорю, я и в четвертый играл. Но я не играл прям. Что? Мне только эта игра нравилась. Подруге игра это нравится. Ну да, игра такая. Спокойная, расслабляющая. Мне просто было интересно посмотреть, чем будет отличаться. Вот. 10 ноября, когда и Need for Speed Payback будет выходить, будет новое обновление для Sims 4 с домашними питомцами, собаки и кошки. Ну и, наверное, еще какие-то будут. Хоть похожее обновление было для третьего Симса. Обычно строительством занимался. Да, там строительство довольно интересно было сделано. В четвертой части тоже. Насколько я помню. Давно не играл. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming internet sensation Jifpom. Come on out. Какой-то интернет-знаменитость. Hello, Jifpom. Hi, Jess. Hi, everybody. This is Jess. She works собака, in которая популярна в Инстаграме. Вот такая она, милая. Ну, его добавят в Sims 4. Maybe getting to be friends? Yeah, we're totally buds now. He's been showing me some of his signature moves out back, but I have to admit, we've also been taking a lot of selfies. Well, that is what I would do as well. So, Jifpom, I think this is your first time at Gamescom. Do you want to say hi to everybody? Say hi.
No, there's no need Мило, to да? translate that. That is international right there. So, GIF-POM. Ну, Electronic Arts вообще молодцы. Они показали FIFA 18 уже. Показали Star Wars Battlefront 2, битвы в космосе, Need for Speed Payback. Теперь вот няшность нам показывают. Прям действительно подготовились. Вот даже вроде бы Sims 4, ничего такого. А решили сыграть на милости и няшности. Gotcha. Animals are always a little unpredictable. Thank you, GIF-POM. You're so cute. But thank you both so much for coming out to help me talk about this. You have been awesome. I look forward to seeing more dogs and cats like you in The Sims 4 Cats and Dogs. He is just the cutest. 6,4 миллионов фолловеров, почти 6,5 миллионов подписчиков у этого песика в Инстаграме. А вот как раз он изображен. Да, это как могут. Ты имеешь в виду про Sims 4? Ну, им же надо как-то развивать. Можно вот кота покрасить, как хочешь. Толстым его сделать. Можешь собаку покрасить. Ну, кому нравится Sims 4, определенно оценит. Это ты вчера не был на конференции Microsoft, когда там показывали трейлеры с E3 и болтовню, ну, такое себе было. Там и пресс-конференции это назвать нельзя. Они его называли пресс-конференцией. Можно вот карманную собачку или кота большого завести себе. Да, нужно будет водить в ветеринарную клинику, ухаживать за ними. Обновление 10 ноября. Нам еще раз напоминают. Нам еще один трейлер покажет. Что такое, Лёша? Нет, ну тут видишь, действительно продумано это все. То есть у тебя собака там заболела, ты ее должен отвезти к ветеринару. Там хочет есть, нужно покормить. Ну, Electronic Arts реально сейчас хорошо делают. Не затянуто, все быстренько так, динамично. У них трейлер вначале был красивый. Да, а кто только что присоединился, добро пожаловать. Сегодня у нас стрим конференции EA на Gamescom 2017. Нам показывали трейлер Sims 4, коты и собаки, дополнение. 10 ноября будет доступно. EA Originals. Hi again, everyone. By now, you have probably heard me talk a bit about EA Originals. Our program to help Наверное, можно. Наверное, можно. Будет, наверное, прикольно. EA Originals has been live for a little bit over a year now, and it's been an intense year. We have literally talked to hundreds of Наверное, нам сейчас покажут игру A Way Out, она как раз EA Originals относится. Это та игра, где два персонажа встречаются в тюрьме. А может сейчас что-то будет новое, посмотрим.
games so much. Early this year in Los Angeles, we showed you A Way Out. Да, вот, он говорит, мы в Лос-Анджелесе на E3 презентовали A Way Out. Кооперативную игру. Seeing the reaction at EA Play made them even more excited. And I didn't know that was possible, to be honest. And if you met Joseph, I think you know what I mean. Today, we want to bring you back into the world of игра Фи. Ее тоже анонсировали на E3, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас покажет поподробнее. They've created a game where the magic and beauty of nature and all its creatures come alive. We want everyone to play and experience this game. Ну, Electronic Arts, вот этот EA Originals, это что-то вроде игры не AAA, а 2A. То есть чуть поменьше бюджет. И Фи выйдет, да, на Nintendo Switch, он сказал. Сейчас нам покажут трейлер. Вышел вот. Эндрюс Белджер, креативный директор Zoink Games, который разрабатывает игру Фи. Или Фэ она будет. Фи, наверное, все-таки правильно. Про какую-то лесную будет жизнь рассказывать. Unlike our character Fear, I wasn't swift and agile. I was a rather clumsy kid who was terrible at climbing trees. Something I did have though was time. Вот как раз скриншот из игры. Такой какой-то код непонятный. At their own pace, not having the game pushing them forward. Having that same freedom I had as a kid to take their time to figure things out. Не, игра красиво смотрится, стилистика интересная. Такая темные тона, минимализм. Скорее всего, интересно что-то получится. Надеюсь, нам скажут дату релиза, хотя бы примерно. Так что действительно интересных платформеров сейчас не так и много. Да, в планах у них выпустить игру в начале 2018. Начале. На PlayStation 4 там и Xbox One. И на Nintendo Switch. EA Originals и Zoink Games. А, игра будет 3D все-таки, да? Не 2D в формате. Давайте посмотрим трейлер. Это волк. Это волк. Волчонок. Ну согласитесь, игра красивая. Стильно. Тоже мило довольно. Electronic Arts реально сегодня радует. Животные. Приятная музыка. Можно летать. Прыгать. Опять летать. Выходит в начале 2018 года игра под названием Фи. Battlefield 1. Как раз, Лёш, для тебя показываю.
Ты у нас любишь Battlefield 1. 22 миллиона игроков играет в Battlefield 1. В мультиплеер. Революция. Уже здесь. Battlefield 1. Hello everyone. At the EA Play we spoke about the revolution. Александр Грондал. Today I'm excited to be here at Продюсер Gamescom Battlefield 1. We have tons of things to share with you, so I'll start with competitive. Нам, скорее всего, сейчас покажут новое дополнение во имя царя. По крайней мере, обещали. Ну и оно уже скоро выходит. Уже в сентябре. And starting next month, Battlefield 1 players can play it through a closed alpha. We call it Battlefield 1 Incursions. Battlefield 1 Incursions нам анонсировали. Что это значит, пока не понятно. Пока это все в pre-альфе. Хорошо. Почему бы и нет? Да, какой-то нам новый режим показывают. Наверное, ориентированный на киберспорт. Ну, или на какие-то чемпионаты. Пока не очень понятно. Ну да, это что-то типа мультиплеера в Call of Duty, только Battlefield. The changes that we've made to the scoring system. What we get is a much more intense experience where every point matters. But that's the point of the game, is to win. I can get a little competitive sometimes. Во имя царя, наверное, нам попозже покажут. Сейчас вот нам показывают Battlefield. Новый режим. А во имя царя уже в сентябре выйдет. И вот это обновление тоже будет в сентябре. Можно на танке просто дом расхреначить чертям. There is no game that has that balance of infantry and vehicle play like Battlefield does. The adrenaline rush, the feeling, it's an immersed environment that you just can't get enough of. It's a lot of fun to play, and you get those battlefield moments. В общем, фишка этого режима то, что вы играете 5 на 5. Ну и, наверное, карта не такая масштабная. Ну, интересно будет поиграть. Новый мультиплеерный экспириенс. Будет доступна в сентябре закрытая альфа. Можете уже сейчас записаться на нее. You can register for a chance to play the closed alpha right now on battlefield.com. Next. Get ready for the second expansion. Ну а вот и Battlefield 1 во имя царя. This is where players get to go to the frozen battlefields of World War I's Eastern Front. Красивые скриншоты показывают. Уже в следующем месяце выйдет. It's also the start of a different chapter, the Russian Revolution. Уже вот одна карта доступна прямо сейчас. For our premium class players, you can play the first map right now. So, нам вот показывают, какие будут обновления. В начале 2017 у нас ждет тоже какой-то крупный аддон. Да, сейчас у нас будет Battlefield 1 Incursions и во имя царя уже в сентябре.
А в декабре будет третий пак карт. А в начале 18-го Battlefield 1 Апокалипсис. Тоже какой-то будет. А сейчас будет 64 игрока на карте из Battlefield, из DLC во имя царя. Там шел счетчик 2 минуты до старта. Наверное, сейчас нам покажут поединок. Так, Battlefield Revolution. Это Battlefield 1 со всеми DLC. Премиум пассом. Где ссылка? На регистрацию на Battlefield Incursions, чтобы на закрытую альфу попасть. Я в группе опубликую, как мы досмотрим пресс-конференцию. Показывают стильный трейлер полного издания. В Альфе можешь там battlefield1.com. Там будет регистрация. Эндрю Гольта, продюсер Battlefield 1. Комментировать будут еще Кэмерон Уэст и Аарон Трамбл. I am doing fantastic, especially after seeing that. Now we have a lot of information to go through, and we're going to do some quick recaps. Тоже любят в Battlefield 1 зарубиться. This is the new competitive mode from DICE. I'm really excited to say that this is going to be coming next month in closed alpha. That's right. And we've also talked about Battlefield 1 Revolution. This is, if you're a new player, the most complete package. So you get the base game, you get all the content up till now, and you get all the future content coming, Battlefield 1. In the name of the Czar, the new expansion pack. Yeah, definitely. And if you haven't got access to any of the expansions yet, you can get that via the Battlefield 1 Premium Pass, which, as you say, includes In the Name of the Czar. Кого там зашазамить мне, кого? 64 players. That's 32 versus 32. And we have them playing the classic game mode, Conquest. So we're about to jump in. Let me paint the scene. We're in the heart of the winter, and we are in the middle of the Russian Revolution. So we have the Red Army facing off against the White Guard. Да, сейчас будет битва 32 на 32 на новой карте из дополнения во имя царя. Номера люкс. Написано на здании. This is going to play a big part in the map, as you see as we go along here. That I believe you can only get one tank per. Значит, придется его прикупить. Вот там уже показывают геймплей на танке. And as you can see here, this is a very unique tank. This is not a Russian tank. Russians were known for their armored cars during World War I. This is a Mark V. It's a British tank. In 1919, they started to support the Russian Revolution. And one of the things that I do want to point out on this particular map is the fact that there are only 3 flags. So this is actually not common in Battlefield. So very, very small map, and a lot of action, I imagine, is going to be happening around that B site. That's right, yes. And as we know, and for those who don't know, я тоже буду all about capturing those flags. That's your objective. You need to go capture those flags and get those points. У нас тут идет битва между Россией и... This is what you're going for. Я не понимаю, что это за звезда. Очень мелко, непонятно. И в трейлере кто-то умер, но это, видимо, если бы я играл, я также, наверное, умирал. Точку А потеряли. А тут идет захват точки С.
who is once again going to be он поднял ранг, он первого ранга стал. Trying to get as much ammo out to his teammates there to cap over onto the C flag. Now, this is something that we have seen in previous games where, you know, that B site's so hard to take that you do have people going in for the flanks. And now it's going to be interesting to see how the light guard actually come back out. Yeah, because as you say, Ну да, ты фанат Battlefield, поэтому наслаждайся. Британский танк. Они сказали, что это русский. Не, я что-то не понял. Значит, это был британский танк. Ну вот во имя царя я сам жду. Поэтому, наверное, будет тоже стрим по этому дополнению. Yeah, absolutely. You did mention the rudimentary trenches, and that's something to note. On the Eastern Front, they didn't spend a lot of time digging those trenches like they did on the Western Front during World War I. That's showcased here. So we've also seen a lot of the destruction buildings that are kind of torn down. How much extra, destruction can the player have as on this map? Oh, that's a great question. Actually, not a whole lot. There's going to be some. You'll see a little bit of what we call micro destruction. But the hard cover that we're seeing is stuff that we wanted to keep in game, keep the game balanced, make sure that you stay weaving in and out to get to your objectives. Now, I think I'm right in saying here that идут практически впритык. is heavily infantry focused, right? Yes, it is. It is within those ruins of the former neighborhood, and it's going to be hard for a tank to get вот. As you can see there, there's a sort of a large roadway through the middle of it, but if they try to branch off down, этот игрок тоже smaller alleyways, which they получает первый ран. There's infantry everywhere. It's going to be really tight, and you might find yourself with a mine in your way. See down here at the bottom of the screen, one of the machine gunners using the old Mark V tank that's buried in the ground as cover there. It's a really good use of cover. That's an indestructible piece right there. Right now, though, a massive wave coming in from that B side to try and push those players back into their alpha flag. But this is pretty interesting right now because we do have that bottleneck that you were talking about, but it's kind of on the reverse. They can't really break out into it. That tank maybe needs to get a little bit more aggressive, try and push on in there. But they are just having one heck of a time here. Yeah, the Red Army are trying to push in, but as you could see in a couple of shots back, the White Guard are sitting in that first line of trenches. There's about 7 soldiers in there, just sort of keeping this tank from pushing forward. You can see with the explosives coming in on the tank here, they're kind of keeping it at bay. Круто, конечно, поиграть бы там. It will take it down. That's right. Looks like we just entered into the Cathedral of Light here, and we're hopping on the window. Yeah, but here we can actually see inside, and this is something I think we should talk about because it's actually a beautiful building inside there. Yeah, a lot of work was put into that building. Карта выглядит красиво, снежок. Be running around quite hectically during эффекты. If you have time to stop and just look, it's really beautiful. Here we are with the, this is the double barrel shotgun. We should be able to get a little bit of action with it. Все вот с дробовиками бегают в основном. Once with this thing if you want to. Yes. Ну, кто-то с пулеметом. Absolutely, it's fantastic for taking down the cavalrymen as well. But right now, we have another new gun right here on screen. This is from the medic class, I believe. That's right. It's the Fedorov Avtomat, and this one is really unique in that it allows you to be able to choose your firing type. So you can go burst or you can go single shot. Вот твоя We аптечка. are starting to see right now the score kind of pulling apart. Nice shot. На русском. Yeah, but we can see the White Guard pulling away just a little bit in terms При of том, score что они играют as you say, they've held the majority of flags 2 out of 3 for most of the game so far. And the Red Army tank wasn't really pushing too much towards the B point, the Cathedral, and I think that's going to be something they'll need to do if they want to try and take it back, because the tank having the presence is going to allow infantry to move up around the outside of it. Разбираюсь в оружии. And right now we can see a pretty big battle happening over here onto that C side of the map. Looks like they are going to be able to defend it for now, but they are getting a lot of pressure on that particular point. And for now, looks like they will be able to hold it off. A little bit of push coming in onto the Cathedral, but you can just see how difficult it is, especially without any good tank, which potentially could go down here. But nice shotgun могут записать эксклюзивный геймплей. Can he come out? He does. Gets the knife. Показать потом своим зрителям. That was a nice takedown. That was good. Close quarters with the shotgun. Couldn't quite finish him off. Whipped out the knife. Job done.
One thing to note about this map is it is actually a critical point in a critical place. It's in the port of the Volga River. So anyone who controlled this point also got to control the route of supplies. So this was something that the Red Army really wanted to take and control while they were trying to fight their way to control Russia. Well, right now they're facing a Нас вырвалась одна из команд вперед. 268 уже 269 против 200. Tank is really trying to hold on here. Yeah, the Red Army really struggling to get any point now, almost going to get 3-capped, and we all know that if you're getting 3-capped in Conquest, the game could end fairly early, so they really need to rally back and get onto that point as quickly as possible. I think they've solidified the capture point now. Looking at it again, it doesn't appear to be contested right now. So perhaps they sort of settle back down again, but they really do need to make a push for that cathedral if they want to try and claw their way back in. I think that's the key to this. Точку А все никак не захватят, но у них 2 захвачено B и C, поэтому им нету большого смысла бежать на точку А. Проще удерживать 2 точки. Хорошую тактику взяли. Yeah, it is really just a fantastic sight right there, looking at it from above. Точку С отобрать, даже на танке приехали. There, but this tank is literally just, he doesn't know what to do. He's already pushed all the way back to the out-of-bounds zone. But we are going to be seeing him slowly but surely kind of inching his way up. He's about half health, so he does need to be careful. But, you know, this is really interesting too, because we haven't really seen too much from the other team's tanks. So maybe they've kind of just focused on purely just pushing them in terms of infantry. Oh, here we see an actual battle going on at the cathedral right now. You can see the flag is being contested. Both sets of infantry are here trying to battle out. And as much as it looks just like a building on its own, it is a really large building. This is a great shot here. You can see the full scope of the building now. Yeah, но тут уже народ подбежал и возвращает ее себе назад. One of the entrances where it's crumbled at the side where it's been hit by a shell of some sort. You can actually get up into sort of the first level of buildings around the top. Yeah, I actually think that's going to be one of the keys to victory too for this point. When you can get to high ground, you can control that point. One of the things I do want to point out, though, is that the Red Army is starting to come back. They were capping over there onto that Bravo point. They have about 4 minutes left, so it is possible for them to come back and try and take this win here. They just need to hold on to these 2 flags, but a massive fight now happening for the center. And you can see right now the White Guard starting to win that back slowly but surely as the new weapons are being used to quite good effect here. And this is just chaos right here in the middle of the map. Just as we suspected when we were building the map, that this was going to be the most contentious area. Lots of people pouring into the doors and trying to get access to this point. And as you say, like that, you could see just across from each other, there's 2 sort of entrance doors, and there's one at the rear and at the front. You can almost jump out from the top floor as well. So there's lots of different ways that infantry can get in and out of this building. So whatever team is in there has got to be careful that the enemy team doesn't try and come and take it straight back. At the same time, though, когда вот Battlefield начинаешь играть, половина сервера играют снайперами и кемперят, и начинают бомбить. Нехило так. You know, right now the flank is going to be working for, I believe it was the Red Army, trying to go ahead and secure those 2 caps. Yep. You can see here that the Red Army have got control of the capture point, and I believe they're contesting товарища по команде, у него получается, но сам он погиб. And we got a flame trooper right here. So how many kits do we have for the elite classes? Yeah, we actually have 3 elite classes on here right now. So you can get the flame trooper, and that's around the outskirts of this area here. Да, говорят про классы. You may also find the sentry kit есть тут огнеметчик, как раз за него геймплей показывали. LMG, снайпер. That's something that will spawn on your headquarters if you control all 3 points. Okay, so there's a third one further away from the edge. Look at all the enemies here. Гранатами кидается и начинает их сжигать. Nice and toasty. Picks up one, picks up a second one, potentially Просто triple kill. And he just did a fantastic job of clearing out those players. Хорошая plenty of health работа. as well, and he's going to re-engage. Fantastic job from Jack here. А тут еще можно сжечь. I'm guessing this is what you guys exactly thought would happen with the flamethrower. Like, we'll put it near the cathedral where it's going to be most effective, right? Right in these hallways. Ну а что поделать, если там точка? This is just not even fair right here. He's just going. Точка, где сейчас происходят основные боевые события. Точка B находится. The White Guard is pulling away here.
И война идет. Война идет. Ничего не поделать. Тут и от храма-то уже мало что осталось. Вот эта камера круто показывает. Как будто бы с квадрокоптера. Да, тут уже люди с пулеметами. Огнеметчик пытается танк сжечь. Безумный чувак на танк пошел с огнеметом. Еще противотанковые гранаты кидает. А, нет, обычные гранаты. Но у него все-таки не получается танк поворачивать. Это потому что танк. This is just massive craziness going down. We're down to almost the last half a minute here. Центральная задача точку А захватить. Но нужно и удержать точку Б. Потому что на точке Б жарковато. И у них ее начинают отбирать. Да, остались уже считанные секунды до конца матча. In these squads, they're going to try and do everything they possibly can. It's all for pride right here and now. Can they get this B side? If they can just own it. Oh my God, yeah. 6 seconds left to go before we are going to be ending out here. I think they make С большим отрывом. And it looks like that was it. That was a victory for the Но у других, соответственно, победа. That was awesome. Watching the cathedral battle, that was really good fun, and it just showcases like how powerful infantry can be against vehicles. Absolutely. Yeah, this is just a glimpse of what you get in Вот такой вот был We are super excited to see what the community does with it when it's released in September. Показали нам. Yeah, and I'm very excited once again. Ну а выйдет это все уже в сентябре, так что будем ждать. And of course, we have the Battlefield 1 Revolution. That's everything the Battlefield 1 has to offer in one complete package. But that's it from us. Thanks very much for watching the Battlefield 1 here at EA Gamescom. Revolution — это сборник всех DLC для Battlefield 1. Наверное, дело идет уже к концу. Выглядит отлично. We hope that you've enjoyed this view into our biggest experiences coming this year. We showed you a lot of gameplay tonight, but of course, there's so much more. For those of you here in Cologne this week, please join us to go hands-on with many of these games. And for those of you around the world, join us online for more content and live streams from EA and our Game Changers creators. Thanks everyone, and have a great show. Все, на этом конференция EA закончена. Нам показывают завершающий трейлер, стильный, красиво выглядит. Ну, как вам конференция Electronic Arts? Мне лично понравилась. Динамичная, без воды. Показали геймплей, новые трейлеры. Шикарно выглядит. Жалко, конечно, что A Way Out не показали, но показали игру И, которая также будет, наверное, интересна. EA. Спасибо, кто смотрел трансляцию вместе с нами. Спасибо, кто посмотрит на Ютубе и в записи на Твиче. Не забывайте подписываться на Twitch, группу, Twitter, на YouTube. Ну и ставьте пальцы вверх. С вами был Lazy Fox. И это было EA пресс-конференц на Gamescom 2017. Спасибо большое и всем пока.